Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Before our lesson today, let's pray together, please. Finish. Sebelum belajar, kita akan absen terlebih dahulu. Asih. Present, Miss. Siti. Present. Ya. Siti izin kenapa? Let Miss. I'm not hear your voice. Siti kenapa kok izin? Nggak dengar, Miss. Nggak dengar. Iya, Miss. Jaringannya susah. Oh ya. Today we gonna learn about narrative text. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teks naratif. Jadi di teks naratif itu ada definisi, macam-macam tipe, language feature dan lainnya. Nanti kita akan bahas bersama-sama satu persatu. Baiklah, yang pertama bisa di share screen. Baiklah, sebentar saya akan share screen tentang materi tentang naratif teks. Baik. Naratif teks. Yang pertama, definition of narrative text. Definition of narrative text. Narrative text is one type of text that tells about series of events chronologically and connected to each other. The nature of narrative text is imaginative or in the form of a fictional story, which has the aim of entertaining the reader. Jadi, pengertian dari naratif teks adalah dia berupa dia tersusun dari chronologically and connected to each other. Selanjutnya yaitu types of text narrative atau macam-macam naratif teks. Macam-macam naratif teks. Yang pertama,
Fabel atau fabel biasanya menceritakan tentang hewan dan menceritakan tentang hewan-hewan. Myth atau mitos, legend atau legenda, kemudian folktale atau folklore atau cerita rakyat, kemudian fairy tales atau dongeng, love story atau cerita cinta, atau sering yang kita kenal dengan romance. Kemudian personal experience atau pengalaman pribadi, slice of life, horror stories atau cerita horor, science fiction atau tentang sains, penemuan-penemuan misalnya. Jadi ini adalah beberapa dari macam-macam dari teks naratif. Selanjutnya yaitu feature of narrative text. Yang pertama, narrative text tells about a story that happened in the past. Jadi, teks naratif menceritakan tentang kejadian di masa lampau. Terus, yang kedua, using nouns or nouns to replace the word animals, people, things in the story. For example, draft, carriage, and so on. And the third, usually there are stories that are already known by many people and developed in the community. For example, such as the rabbit and the turtle, Maling Kundang, Roro Jonggrang, and so on. Yang keempat, the elements of narrative text of setting time, place, story rhythm, characters, atmosphere, conflict, and resolution. Yang kelima, tersusun dalam sebuah sequel sederhana dan beberapa sequel kompleks. Jadi ada yang sequel sederhana dan sequel yang kompleks. Next, language features of narrative text. Yang pertama, using the past tense. Jadi, language feature dari narrative text yang pertama itu menggunakan past tense. For example, by using verb 3, such as killed, drunk, wound, sand, and others. And second, using the adverb of time. For example, when, suddenly, before, after, and until. Using specific characters. For example, Aladdin, Rapunzel, and Cinderella. Action verb. For example, walk, wrote, both, and told. Using direct speech or direct sentence that use the present tense. For example, Aladdin says, she's the one. And the last, using saying and thinking verb or verb that shows speech. For example, told, said, and told. And the last, generic structure of narrative text.
Jadi di narrative text terdapat 3 generic structure, yaitu orientation, complication, dan resolution. Orientation is the initial paragraph that contains the introduction of the characters involved in an event in the story. In addition, orientation contains the place of occurrence and the time of the story. And the second, complication. Complication consists of paragraphs that explain the beginning of the event of occurrence. The beginning of the incident became a series storylines which then continue to conflict, climax, and anti-climax. Jadi di complication ini dia terdapat konflik dari cerita tersebut. And last, resolution. Resolution is the final part of the story. As the name implies, the third structure and this narrative in narrative text contains of solution. Jadi di resolution itu mengandung solusi dari permasalahan yang ada di cerita tersebut. Oke. Sekian dari penjelasan dari Miss. Jika ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Ada yang ingin bertanya? No, Miss. Oke. Jika tidak ada yang ingin bertanya, Miss akan memberikan tugas yang akan Miss kirimkan di WhatsApp group dan bisa kalian kerjakan setelah Zoom ini selesai dan akan Miss periksa pada pertemuan berikutnya. Jika tidak ada yang bertanya, Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. You're welcome. See you. See you, Miss.